So now, so they are the class ranges. Hence, we have the following frequency distribution table. Hence, we have the following frequency distribution. এবার আমরা টেবিলটা ফর্ম করব। সো এখানে কোশ্চেন নাম্বার 1টা সলভ করছি, রাইট? কোশ্চেন নাম্বার 2, কোশ্চেন নাম্বার 3, তিনটে কোশ্চেন আমি একটা টেবিলের মধ্যে সলভ করছি। ইউ ক্যান টেক সেপারেট টেবিল অলসো, বাট তার জন্য নাম্বার ডিফারেন্স কিছু পাবে না। আমি তিনটে কোশ্চেন নাম্বার 1, কোশ্চেন নাম্বার 2 এন্ড কোশ্চেন নাম্বার 3 একটা সিঙ্গেল টেবিল দিয়ে করছি টাইম কমানোর জন্য, ওকে? আর কোশ্চেন নাম্বার 4, সিন্স ফর রিকোয়ার্ড সেপারেট টেবিল বানাবো, ওকে? তো কোশ্চেন নাম্বার 1, 2, 3 একটা সিঙ্গেল টেবিলে করি। ফার্স্ট, construct the frequency distribution table. Question number 1, frequency distribution table of the given data with 6 class intervals and corresponding there is relative frequency and percentage frequency. Question number 2, and then question number 3, class limit and class boundary. Okay, so we find start. পরীক্ষাটা সুন্দর করে লিখো, টেবিলটা আসুন। প্রথমে পরে ভিডিও you have to give some heading, the table for the height of 30 Indian male. সুন্দর হেডিং করলে হালকা করে। টেবিলে কি কি ভ্যালুস থাকবে? প্রথম হচ্ছে ক্লাস, দ্যাট ইজ কল্ড হাইট, ন্যাচারালি ইন সেন্টিমিটার, কারণ সিএমই আছে, এর নাম হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেল। Then you can use the tally mark, right? Then the number of male, number of Indian male, and that is called frequency. Okay, so this is the table heading, and after that you can use this question number 2. You can say the relative frequency. And then you can use percentage frequency. আমি আবার বলছি একটা টেবিলের মধ্যে সব করেছি তাই। Then you write the class boundary. Sorry, there is another word you can write. এখানে লিখে রাখো হেডিং করে, write the class limit, class boundary and mid value. So write it mid value. Okay. আমি আরো একটা অ্যাড করলাম, এই পয়েন্টটা দেখো, কোশ্চেন 3 নম্বর পয়েন্ট, আরেকটা মানে টার্মিনোলজি অ্যাড করলাম, দ্যাট ইজ কল্ড মিড ভ্যালু অফ দ্য ক্লাস। সো আমাদের টেবিলে তুমি দেখতে পাচ্ছ, এক্সক্লুডিং দ্য কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, অলমোস্ট এভরিথিং প্রেজেন্ট, শুধুমাত্র ক্লাস লিমিট নেই। ভালো করে দেখো, ফ্রিকোয়েন্সি টেবিলের যে মেইন 3টে আইটেম থাকে, দে আর দ্য মেইন 3 items in frequency distribution table. Number 1, height, or rather that is called class intervals.
that is called tally mark, and number of Indian male, that is called frequency. So frequency should be there, class interval should be there, and tally mark should be there. That is the construction pattern or construction columns for a frequency distribution table. And after that, since the question number 2 we required relative frequency, so I write relative frequency. Also percentage frequency, so I write it percentage frequency. And question number 3, there is class boundary and class limit. I write the class boundary, but no class limit. পরে বলছি why I don't write class limit. I did class boundaries, and also I add extra terminology that is called mid value, and so I write it the mid value. You have to explain what is the meaning of this everything. But why I don't write the class limit? Actually, for this particular example, class interval is called the class limit. I have to explain in details later, but for this particular example, class limit is same as class class intervals. Okay. Now we have to write the number of class the classes. Class গুলো লিখে ফেলি। So 154 to 158.9, then 159 to 163.4, then 164 to 168.4, then 169 to 173.4, then 174 to 178.4, then 170 sorry phone call 9 কিছু বলিস না রে 179 to 183.9. Okay, so first of all you go for the class number 1. You can use the tally mark like that. So let us see this. Just a minute. দেখো বুঝতে পারছি না বলো। স্টার্টিং ফ্রম যেখানে লিখেছেন ওখানে 154 to 158.9, দেন নেক্সট লিখেছেন 159 to 163.4, ওখানে 9 হবে সবকটা, দুটো জায়গায় আপনি 4 লিখেছেন। ওহো ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তাই তো সরি 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 ঠিকই বলেছিস, ওসব 9 হবে, আমি ভুল লিখেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে দেবার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা নাও আমি এটাকে হাইলাইট করলাম, তার কারণটা হচ্ছে এই আমি নাও উই গো ফর দিস রো, ইউ গো দ্য রো ওয়াইজ। এই যে টেবিলটা আছে, এই যে ডিটেলস টেবিলটা আমরা মাউস যেখানে মুভ করাচ্ছি আমি, এই ডিটেলস টেবিলটার মধ্যে আইদার গো রো ওয়াইজ লাইক দিস, সরি কলাম ওয়াইজ লাইক দিস, and searching whose height is lies between 154 to 158.9. So I go for this like this. You see 156, this is ঠিক তো 157, 154.2, and then আর আছে 157. হ্যাঁ স্যার একটা হবে বলো। So you can use the tally mark, or আমার কালার আছে তাই আমি এই হাইলাইটিং ইউজ করছি তাই। So better you can, when you search one data you can use the tally mark like this. আমার কালারিং আছে তাই আমি কালারটাকে ইউজ করেছি, তোমার কাছে কালারিং নেই পরীক্ষার সময়। সো বেটার একটা করে ডেটা পাবে আর একটা করে ট্যালি মার্জিন করবে। এটা এটা আমার মানে সার্চিং টেকনিক ওয়ান টাইপ অফ। নাও ফর এক্সাম্পল সেকেন্ড নাম্বার এটা 159 to 163.9, 163.9 কটা আছে রে, গুনেছিস কেউ? হ্যাঁ স্যার 7টা আছে। লিখে দিলাম।
163.9 তো 159 থেকে প্রথম রোয়ে নেই, সেকেন্ড রো ফার্স্ট সরি কলাম বলছি, রো না কলাম, ফার্স্ট কলামে 169 168 153 157 নেই, উইদিন 159 থেকে 163.9 নেই, তারপরে এইটা নেই, সেকেন্ড থার্ড রো আছে, থার্ড কলাম, সেই কলাম বারো ভুল করছি, এইটা আছে, ঠিক, এটা আছে উইদিন দিস রেঞ্জ, এনিথিং এলস, এটা আছে, এটা আছে, আর তো নেই, এইটা আছে, আর আরেকটা কোথায় আছে, সাতটা তো হলো না রে, 1 2 3 4 5 6, 160.6. কত নম্বর আইটেম দেখতে পাচ্ছি না আমি, Third The number. first 160.6. 160, 160.6. আর নিচ থেকে সেকেন্ড নাম্বার রোতে আছে, সেকেন্ড নাম্বার রো, নিচ থেকে হয়েছে, ঠিক তো? না স্যার, না স্যার ওটা নয়, ও Third sorry, column. column. থার্ড কলামের ওই 3 নম্বর রো। নিচ হুম। থেকে 4 নম্বর, পেয়েছি। ও, সুতরাং বুঝতেই পারছো, সার্চিং আর ডিফিকাল্ট টাস্ক, আবার বলছি যারা প্রথম করছো, আমি খুব সোজাভাবে করছি, তাই মানে এইসব কালারিং দিয়ে, কিন্তু বেটার ইউ গো ফর দিস ওই ট্যালিমার্ক কনসেপ্ট। ট্যালিমার্কটা অনেক ইজি, ট্যালিমার্কটা কি করে দেয়, 7 কি করে লিখবো, 1 হ্যাশ স্ল্যাশ ক্রস, মানে 5 হয়ে গেল, 5 4টে ক্রস, দেন 5 6 7, একটা করে ডেটা পাবে, একটা করে স্ল্যাশ দেবে, সো দ্যাট ইজ 7। সিমিলারলি বাকিগুলো একটু বলবি? স্যার পরেরটায় 9টা আছে, তারপরটায় 8টা আছে, তারপরটায় একটাও নেই, আর লাস্টেরটায় 2টো আচ্ছা, আছে। পরেরটা 9টা আছে, একটু বলে দে, বাকিটা শুনুন। 164 টু, আমি একটু কালারিং করে রাখি, বাকিদের বুঝতে সুবিধা হবে। বল রো ওয়াইজ বল, 164 দিলাম, ঠিক আছে, দেন আর তারপর স্যার হ্যাঁ এটা এইটা, এটা তো হ্যাঁ স্যার ওটাও হবে। 165 আছে স্যার, 165 কোথায়, লাস্টের কলামে সেকেন্ড রোতে, 164 এইটা হবে, তাই তো, করেছে। এইটা হবে, কটা হলো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 হলো, 9, সো রাইট ইট 9, বাকিটা দেখে নাও, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। হাউ ক্যান ইউজ দ্য ট্যালিমার্ক 9, আমার দরকার নেই ট্যালিমার্ক করার, কারণ আমি কিন্তু অলরেডি মার্কিং করে ফেলেছি। সো ট্যালিমার্ক ইজ নাথিং বাট টু ইট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য ক্যালকুলেশন পারপাস। তুমি যদি এত কালার ইউজ করতে পারো, তাহলে তোমার ট্যালিমার্ক লাগতো না। সিমিলারলি ফর দ্য কেস নম্বর 4, 4টা করে দিয়ে 4টা বললে 0, না স্যার পরেরটায় 8টা আছে। 4টা 8টা, দেখা যাক, 4টা 8টা, 4টা হচ্ছে 169 টু 173 70 আছে, 170.9 170, তার নিচেরটা পেয়ে গেছি, 170.3 আছে, 170.28 আছে। হয়েছে, এগাটাই তো, আরেকটা আছে, স্যার লাস্টের 169 টু 173.9 হ্যাঁ স্যার, স্যার লাস্ট রোতে তো 3 আরেকটা নম্বর আছে স্যার, পেয়েছি হ্যাঁ স্যার ওটা পেয়েছি, সেকেন্ডের পেয়েছি। যেইটা ছিল। পেয়েছি, দেখ তো ঠিক লিখেছি তো, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। so you can get this, স্যার বলছি ওই 159.5টায় ব্লু কালারের টিক হবে 151, একদম লাস্ট, মানে শেষ কলামের 4 নম্বরটা, 159.5, হ্যাঁ,
ব্লু কালারেরটা হবে। ব্লু কালার কাউন্টিং কত হলো 7, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো দিস দ্য ট্রিক্স, একটু একটু বোরিং টাস্ক, কিন্তু অবজারভেশন পাওয়ারটা খুব লাগবে, খুব কনসেন্ট্রেশন খুব বেশি লাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এটা কটা পেলাম? 8টা না? One, 2, 3, 4, 8. Then there is 0. বললি 174 to 170 0 চেক করে দেখো 0 হবে। 8.9টাই 0 আছে। আর বাকি থাকলো যেগুলো 1, 2, দুটো, তাই তো? আর দুটো বাকি আছে। আর দুটো বাকি আছে 181 আর 183, এই দুটোই লাস্ট এন্ডে পড়বে। Yes, sir. হলো, যাই হোক, এটা 0, এটা 7, 7টাকে আমি লিখলাম 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, তার কিছু দিলাম না, হাইফেন 1, 2 হলো। নাও after this you have to write another row that is called total. So you have to nothing, the total will be 30, and you write n. N is the number of data, that is the total frequency. Okay, and now what is the meaning of relative frequency? First of all, এটা হচ্ছে প্রথম কোশ্চেনটা কমপ্লিট। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা কমপ্লিট, শুধু এইটুকু। যদি প্রথম কোশ্চেনটা শুধু পরীক্ষা আসে, ব্যাস স্টপ, আর কিছু করতে হবে না। মানে কনস্ট্রাক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল উইথ 6 ক্লাস ইন্টারভ্যাল, স্টপ। আর কিছু করবো না, এখানে শেষ। আমি এই রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি এগুলি করবোই না, লাগবে না। ওকে, নাও 2 number relative frequency. What is the, how can you calculate relative frequency? That is quite simple. Four by 30. 30 is the total frequency. 4 by total. মানে relative মানে কি? তোমার importance. ধরো you have 10 number of friends and 3 are male বা 4 are male, 6 are female. So what is the relative মানে relative male percentage বলবো না, male percentage is 40%, that is quite simple. But what is the relative frequency of male in out of 10? That is 4 by 10. That is a fraction. The fraction of male present in that group 4 by 10, because 4 জন male 6 জন female, the fraction of male present 4 by 10, total হচ্ছে 10, 4 by 10. So that fraction is called the relative frequency. Okay, so 4 by 30 ক্যালকুলেট করলে কত হয় জানি না, করে দেখো কত হয় 4 by 30। স্যার 0.133 লিখলাম 0.133, 0.13। তারপরটা 7 by 30, so that is 0.23। then তারপরটা 0.3, 9 by 30, 0.3। তারপরে 8, তারপরটা 0.26, 0.267, 0.26, 0.2666, তারপরটা 0। 0.266 মানে 0.7 কিন্তু। হ্যাঁ স্যার, ওটাই ভাবছিলাম দিয়ে, তারপরে একটা লিখলাম 0। তারপরটা 2 by 30, তারপরটা 0, তারপরটা 0.06, পয়েন্ট কত বেরিয়েছে অ্যাকচুয়ালি? 2 by 30, 2 by 30 0.0666 অনেকগুলো আছে। হ্যাঁ যাই হোক, 0.066 মানে 0.7 নিতে পারিস বা 0.67 নিতে পারিস। 0.666 স্যার 0.06 এসছে। ও 0.0, তাহলে 0.7 নিলাম। ওকে, আবার বলছি, এই জায়গাটা একটু দেখছি, এই জায়গাটা অনেকের ডাউট থাকতে পারে। ক্যালকুলেটর ইউজ করো। ক্যালকুলেটরের কনসেপ্টে আমি যদি 4 by 30 করি, 4 by 30 করলে কত পারে ক্যালকুলেটরে, কত বেরো রেজাল্ট? আমি নিজেও করে দেখিনি, অ্যাকচুয়াল ডেটার কথা আমি বলে দিচ্ছি, দাদা ক্যালকুলেটর দেখিনি একবার, ক্যালকুলেশন সমস্যা হয় তো সেই নিয়ে বলছি। 4 by 30 ভ্যালু আসছে, ইফ ইউ ইউজ দ্য ক্যালকুলেটর, আমি বলে দিই সবার সুবিধার্থে,
4/3 ভ্যালু আসছে 0.13333 etc. So I go for up to 2 decimal place. ঠিক আছে, নেক্সট ধরো ওই 7/30, 7/30টা কত? 7/30 হচ্ছে, 3. দাঁড়া আমি ডাইরেক্ট করে সবার সুবিধা হবে, 2.33, 0.23333. Again I go for up to 2 decimal place. পেলাম? ওকে, নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কত, যেটা না ডাউট হতে হবে, 9/30 is quite simple. 9/30 if you calculate it is quite simple. 9 ভাগ 30.3, এটা আমি লিখছি না, খুব ইজি, এমনি করে দেখো ক্যালকুলেটর পেয়ে যাবে। 9/3 সোজা। ও দেন 8 divide 30. Now 8 divide 30, if you get 8 divide 30, 0.2666667. So if I rounding it up to this point, since there is 6, so automatically after rounding we can get, এখানে যদি 6 আছে, so rounding we can get 2.27. So am I right? Yes, sir. Yes, sir. Next 0 এর জন্য 0, and now for 2 this case 2/30. So 2/30 if we rounding কত হয়, 2 ভাগ 30, again 0.666. 0.0666667. then again we are rounding up to this point. আমি 2 decimal পর্যন্ত নিচ্ছি, আমার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, 2 decimal পর্যন্ত নেবে, you can go for 3 decimal place also. 0.67. 0.67, again there is 6, so we rounding it 0.07. So 0.07. আরেকটা সবসময় দেখবে, summation will be, যেন summation should be 1. Addition after adding all this term 1 যেন হয়, যোগ করে দেখো 1 যেন মাস্ট, আদারওয়াইজ বুঝবে তোমার রাউন্ডিং এ গন্ডগোল পাকিয়েছো, রাউন্ড অফ করতে গিয়ে গন্ডগোল করেছো। ওকে, সামেশন শুড বি 1, এন্ড হাউ ক্যান ইউ গেট, করে দেখো একবার সামেশনটা, পাবে নিজে করে দেখো, 0.13 প্লাস হ্যাঁ 0.23। স্যার, একই আসছে। ওকে আচ্ছা, হাউ ক্যান ইউ গেট দ্য পার্সেন্টেজ? পার্সেন্টেজ কোয়াইট সিম্পল, জাস্ট মাল্টিপ্লাই দিস রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি উইথ 100, you can get percentage frequency. Multiply the relative frequency with 100, you can get the percentage frequency. What is the formula? If you want, you can write the formula like this. Relative frequency equal to class frequency পরীক্ষা ক্লাব ফর্মুলা লিখতে হবে বলছি না আমি, বাট তোমাদের মেমোরাইজ রাখার জন্য বললাম, total frequency, right? And if you write the percentage frequency, that is called shortcut বলে PF, that is equal to relative frequency into simple relative frequency multiplied by 100. ওকে, যদি শর্ট নোটে তুমি রাফে লিখে রাখতে পারো তোমার কপির মধ্যে, মনে রাখতে সুবিধা হবে, যদি ভুলে যাও ভবিষ্যতে দেই। ওকে, নাও ক্লাস বাউন্ডারিটা পরে আসছি। নাও গো ফর দ্য ক্লাস লিমিট, সরি মিড ভ্যালু। Again mid value is quite simple formula. I'm going to find the mid value. So finding the mid value, আবার সেই ফর্মুলা লিখে রাখতে পারো রাফ ওয়ার্কে। Mid value equal to upper limit plus lower limit by 2. So for every class you have the frequency like
যা প্রথমটা এক্সাম্পল লিখে দিলাম 154 প্লাস 158.9 ডিভাইড বাই 2, জাস্ট ফর এক্সাম্পল বললাম, আশা করি বুঝে গেছো। ফর এভরি ক্লাস মিড ভ্যালু ইজ আপার লিমিট প্লাস লোয়ার লিমিট বাই 2, so for the first class 154 plus 158.9 divide by 2, 156.45, so you get 156.45, 156.45. Okay. Similarly, the next point will be 159 add 163.5, sorry, 163.9 divide by 2, there is 161.45. 161.45, then automatically again you can apply your simple gauge. First point is ভালো করে দেখো, first point is 156.45, second point is 161.45, so naturally third point will be 166.45, fourth point will be 171.45, then point is 176.45, and last point is 181.45. So it is a common guess. আবার বলছি, এত যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স উইদাউট ক্যালকুলেটর ইম্পসিবল, সো সামটাইমস একটু বুদ্ধি, একটু ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লাই করতেই হয় স্পিড বাড়ানোর জন্য। যেহেতু দেখছো প্রথমটা তুমি 156.45 and next value is 161.45, so you can there is a standard process. The next value is 166.45, 171.45, and so on. Koi mid value need out? No, sir. Okay. Now only left on excluding this cumulative frequency. Cumulative frequency আমি পড়াইনি, সেটা বাদ দিয়ে এই টেবিলের জন্য we left what is the meaning of class boundary. To understand what is the meaning of class boundary as well as the class limit, let us go for this, that is statistics note 2. আগে statistics note 2 তে যাই, ডিফারেন্স টাইম বুঝতে পারবো, তারপরে আমি আবার ব্যাক করছি। what is the meaning of class boundary and class limit. See this example, example 1, exclusive versus inclusive. For শুধু এই চারটে এই লাইনগুলোতে আছে, আর কোথাও যাচ্ছি না, ভালো করে থাকুন। So there is a correction factor that is used. What is the meaning? First of all, you have to find the correction factor, that is called CF. What is the meaning of, how can you find this correction factor? Lower limit of the succeeding class, I use the green color. Lower limit of the succeeding class, hmm? 60. Lower limit of the succeeding class 60, right? Minus upper limit of the class, minus upper limit of the class. Clear? Upper limit of the class. So clear? And divide by 2. So I divide by 2.
to get naturally 1/2 and naturally 0.5. And so CF for this particular example, CF is equal to 0.5. Now you have to adjust. Next line. I think you understand how can I get this 0.5 CF for this particular example. কি করে কারেকশন ফ্যাক্টরটা পেলাম এটা আসলে বুঝে গেছে। কারেকশন ফ্যাক্টরটা কি করে ক্যালকুলেট করলাম for this particular example এটা বুঝে এবার now check their result so obtained, that is CF that is obtained, is deducted, that is subtracted, বিয়োগ করা হয় from all lower bound, from, I repeat the word, all lower bound, 50 থেকে 49.5, 50 minus 0.5, that is 49.5, deduct from all lower bound. Similarly, for example, 80 to 79.5, how can you get 80 minus 0.5? So you can get 79.5, right? So the result so obtained is subtracted from the all lower limits and added to all upper limit. So you can get 59 plus 0.5 equal to 59.5. Similarly, you can say arbitrarily, you can say upper limit 99. So 99 plus 0.5 equal to get 99.5, right? So this correction factor CF correction factor is added for all upper limits, subtracted from all lower limit. And you see, after doing this, you see, আমি যদি এরকম একটা কাজ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, যেটা ছিল ইনক্লুসিভ প্যাটার্নের, যে ডিস্ট্রিবিউশনটা ছিল দেখতে ইনক্লুসিভ প্যাটার্ন, মানে 59 then 60, then 69 upper bound, 69 upper bound, but here the lower bound is 70, not coinciding. But you can see that after using this correction factor, this is converted to the exclusive type. Upper limit 59.5 and that is lower limit. Upper limit 69.5 for this class, that is also the lower limit of this. So actually using this correction factor, we actually convert inclusive distribution into the exclusive distribution. Using CF, we can convert the inclusive method into the exclusive method. And for any example, both these two, this or this all are called class limit, class interval. But when you write for particular example, when you write them in inclusive method, then it is called class limit. And for that particular example, when you write that class interval into the exclusive method, then it is called class boundary. একই অঙ্কে ক্লাসগুলোকে আমরা ক্লাস ইন্টারভেলই বলি, but for that same example, if we write them in the inclusive format, then that class pattern is called class limit. আশা করি মনে থাকবে। And if we represent that same example in the exclusive pattern, then that exclusive classes are called class boundary. বোঝা গেল? Now for this, Yes, sir. now for our example, we have to convert the class limit with class boundary. দেখা যাক কি করে করি। CF টা আজকে হবে না বুঝতে পারছি, 3 মিনিট বাকি আছে, পরের দিন CF করব। ওকে, CF টা ওদেরও করিনি, আলফারও করিনি, কালকে আলফা বিটা দুইজনের CF করব।
যাই হোক ক্লাস বাউন্ডারিটা বার করে নি ছোট্ট করে। তো ক্লাস can you tell what is the correction factor for us to convert a class limit into? 0.1. So first of all যেটা বলি, so they are called class interval or you can say class limit বলতে পারি, because they are represented in the inclusive pattern. আপত্তি আছে? লিখতে পারি তো ক্লাস লিমিট, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ Yes, sir. আচ্ছা Yes, So- yes, sir. okay. Now class boundary, to find the class boundary or the range of the classes, width of the class width বলবো. So first of the correction factor here, correction factor, that is CF equal to, say for a, you can go for these two class. So 159 lower limit of the this minus 158.9 this divided by 2. So 0.1 by 2 and you get 0.05, 0.05, right? So hence 0.05 added to all upper limit, 0.05 subtracted from all lower limit, okay. শুরু করি। আচ্ছা আর জাস্ট 5 মিনিট ঢুকবো, হ্যাঁ জাস্ট যদি শেষ হয়ে যায়, জাস্ট ডেটাগুলো লিখতে যতক্ষণ সময় লাগে জাস্ট 5 মিনিট ম্যাক্সিমাম। যদি টাইম আউট হয়ে যায় জাস্ট 5 মিনিট ম্যাক্সিমাম। প্রথম দিকে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে, ওই জন্য আমার একটু আটকে গেছে। জাস্ট 5 মিনিট শুধু ডেটাগুলো লিখতে যা সময় লাগবে, কারণ অঙ্কটা মাঝখানে থেমে গেলে ভালো লাগবে না। সিএফটা আমি পরের দিন করবো, আগে বলে দিলাম, চিন্তা নেই তোমার, কিন্তু এই ক্লাস বাউন্ডারিটা শেষ করে দিই। সো এইটা বোঝা গেল তো, অ্যাডেড কত হবে সিএফটা? Yes, sir. সেই এবার অ্যাড করি হালকা করে। সো দিস পার্ট জাস্ট 5 মিনিট ঢুকবো, হ্যাঁ এইটার থেকে লোয়ার লিমিট থেকে মাইনাস করবো, সব লোয়ার লিমিট থেকে মাইনাস হবে 0.05। সো ইফ ইউ মাইনাস উই হ্যাভ 153.95, বিয়োগ করে দেখো হ্যাঁ 154 স্যার ওটাই হচ্ছে 153.95 আপ টু, জায়গা নেই আমার, হ্যাঁ ওইখানটা ওটা হবে 158.95 নাকি? 8.95 হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস।